Okay, in this mini lesson about the colors, we're going to get some practice memorizing the colors and talking about the colors in Spanish. What I'm going to do here is teach you some phrases that you would use to talk about the colors, or actions you might use when you're talking about colors, and that will help you memorize the colors. Okay? So, first off, we're going to learn the phrase. So the first phrase is "Esto es el color blank." Then you're going to fill in the blank with one of those colors. Okay, well, with a color. It might not be one of those colors necessarily, but "Esto es el color blank," which means literally, this is the color blank. So esto means this, es means is, el means the, color means color. Okay, so this is the color blank. However, in English, the way you'd say that is this the color blank? Okay, so you'd use that to ask, like, is this the color red? Or is this the color blue? Etc. Okay, now to answer that, you can either say sí, eso es el color blank. Okay, that's going to mean yes, that is the color blank. Okay, now notice that the word eso is a little bit different than the word esto. Okay, so esto means this, but if you say eso, that means that. Okay, so is this the color blank? Yes, that is the color blank. Okay, all right, so you can either say sí, eso es el color, whatever the color is. Yes, that is the color. Or you're going to say no, eso no es el color blank. Okay, which would mean no, that not is the color blank. Okay, now in English, we would change the order right here. We would say, no, that is not the color red or whatever. Okay, one thing I want to point out there, notice that in Spanish, to make a verb negative, it's really, really easy in Spanish. All you're going to do is put the word no in front of the verb you're trying to make negative. Okay, so if you say S, that means like it is. Okay, so to make it negative and say it isn't, you just put no in front of it. You're like saying like, no, it is. Okay, it isn't. And that works with any verb. Like, for example, the word tango means I have. So if you want to say I don't have, you just say no tango. Okay, or the verb hablo, that means I speak. Okay, or I do speak. So if you're trying to say I don't speak, you just say no hablo. You just put a no in front of it. Okay, so that's how that works. Okay, so anyway, esto es el color blank. Is this the color blank? Sí, eso es el color blank. Yes, that is the color blank. Or no, eso no es el color blank. No, that is not the color blank. Okay, so what I'm going to do is I'm going to point at these up here, one of them, and ask you these questions. I want you to answer the correct way. Okay, so esto es el color rojo. Esto es el color rojo. Okay, the correct answer is no. Eso no es el color rojo. Okay, so esto es el color rojo. No, eso no es el color rojo. Okay. Esto es el color azul. Esto es el color azul. Okay, the correct answer there would be C. Eso es el color azul. Okay, esto es el color azul. Sí, eso es el color azul. Okay. So azul. Azul. Sorry, I just noticed I was missing one down here. No, that not is the color blank. In English, we'd say no, that is not the color blank. Okay. So, esto es el color rojo. No, eso no es el color rojo. Esto es el color azul. Sí, eso es el color azul.
Okay. ¿Esto es el color azul? No, eso no es el color azul. Eso es el color rojo. Good. So, ¿esto es el color rojo? Sí, eso es el color rojo. Okay. So, ¿esto es el color rojo? No, eso no es el color rojo. Esto es el color azul. ¿Esto es el color rojo? Sí, eso es el color rojo. Okay. ¿Esto es el color amarillo? Sí, eso es el color amarillo. Okay. Sí, eso es el color amarillo. ¿Eso es el color rojo? No, eso no es el color rojo. Eso es el color amarillo. Okay. Esto es el color negro. No, eso no es el color negro. Esto es el color blanco. Sí, esto es el color blanco. Eso es el color blanco. ¿Esto es el color negro? Sí, eso es el color negro. Okay. Eso es el color negro. ¿Esto es el color negro? No, eso no es el color negro. Eso es el color. Do you know what it is? Good. Verde. Verde. Eso es el color verde. Okay. So, ¿esto es el color negro? No, eso no es el color negro. Esto es el color verde. Sí, eso es el color verde. Good. Okay. ¿Esto es el color marrón? Sí, eso es el color marrón. ¿Esto es el color café? Sí, eso es el color café. Okay. And remember on that one, there's two different words that mean brown, marrón and café. Okay. So, sí, eso es el color marrón. And sí, eso es el color café. Okay. ¿Esto es el color marrón? No, eso no es el color marrón. ¿Esto es el color rojo? No, eso no es el color rojo. ¿Eso es el color blanco? No, eso no es el color blanco. ¿Esto es el color rosa? Sí, eso es el color rosa. Okay. ¿Esto es el color rosado? Sí, eso es el color rosado. Good. Remember on that one, it's kind of like marrón and café both mean brown. Rosa and rosado both mean pink. Okay, so there's two ways to say pink. Okay, ¿eso es el color amarillo? No, eso no es el color amarillo. Esto es el color morado. Sí, eso es el color morado. Okay, eso es el color morado. ¿Esto es el color marrón? No, eso no es el color marrón. Eso es el color morado. ¿Esto es el color morado? Sí, eso es el color morado. ¿Esto es el color amarillo? No, eso no es el color amarillo. ¿Esto es el color verde?
No, eso no es el color verde. ¿Esto es el color azul? No, eso no es el color azul. ¿Esto es el color naranja? Sí, eso es el color naranja. ¿Esto es el color anaranjado? Sí, eso es el color anaranjado. Muy bien. And remember, that one is like pink and brown, where there's two different words that both mean orange. Naranja means orange. Anaranjado means orange. Okay. So, ¿esto es el color naranja? Sí, eso es el color naranja. ¿Esto es el color anaranjado? Sí, eso es el color anaranjado. Okay. ¿Esto es el color blanco? No, eso no es el color blanco. ¿Esto es el color negro? No, eso no es el color negro. ¿Esto es el color gris? Sí, eso es el color gris. Es el color gris. Okay. So, ¿esto es el color azul? Sí, eso es el color azul. ¿Esto es el color amarillo? No, esto no es el color amarillo. Eso es el color rojo. ¿Esto es el color amarillo? Sí, eso es el color amarillo. ¿Esto es el color negro? No, esto no es el color negro. ¿Esto es el color blanco? Sí, eso es el color blanco. ¿Esto es el color blanco? No, eso no es el color blanco. ¿Eso es el color negro? Sí, eso es el color negro. Okay. ¿Esto es el color verde? Sí, es el color verde. ¿Esto es el color marrón? Sí, eso es el color marrón. ¿Esto es el color café? Sí, eso es el color café. ¿Esto es el color café? No, eso no es el color café. ¿Esto es el color rosa? Sí, esto es el color rosa. ¿Esto es el color rojo? No, eso no es el color rojo. ¿Esto es el color rosado? Sí, eso es el color rosado. ¿Esto es el color rosado? No, esto no es el color rosado. ¿Esto es el color morado? Sí, eso es el color morado. ¿Esto es el color amarillo? No, eso no es el color amarillo. ¿Esto es el color naranja? Sí, esto es el color naranja. ¿Esto es el color negro? No, eso no es el color negro. ¿Esto es el color anaranjado? Sí, esto es el color anaranjado. ¿Esto es el color gris? Sí, eso es el color gris. Okay, muy bien. Okay, our next phrase we're going to practice to help you practice the colors and get them down better is we're going to say, ¿Dónde está el color blank? Okay, so that means where is the color blank? Donde means where, está means is, el means the, color means color, blank obviously means blank. Okay, so you can say like, where is the color red? Okay, so I'm going to ask that one and you're going to answer by what I want you to do with this one is either at least look at it and tell me where it is on your own, or you can actually point at it and touch it and say where it is. Okay, now to tell us where it is, you could say aquí está el color blank. Okay, that means here is the color, whatever color it is.
Or you can change the order around a little bit and use some other words. You could say, el color blanc está aquí. So that would mean the color purple or whatever it is here. Okay, or you could say el color blanc está allí. So allí means there. Okay, so aquí means here, allí means there. Allí kind of means there, like close to you, where you can still see it. It's pretty close to you in proximity. Another answer you could say is el color blanc está allá. Okay, so allá means like over there, but farther away from you. Okay, sometimes it means like really far away where you can't even see it, but you know it's like over there. Or sometimes it just means like you can still see it, but it's far away from you. Okay, so aquí means here, allí means there if it's fairly close by. Allá means like way over there. Okay, so the color blank is here, it's over there, or it's way over there. Okay, aquí means here, allí means over there, allá means way over there. Okay, all right. So with if you're gonna use these ones like allí and allá with these colors up here, it's up to you. You can just throw those in to practice it. Or if you look around, wherever you're at in your room or your house, wherever you're watching this, you could look around and find something and that's that color and say, está el color verde está allí or está allá. Okay. All right. So, so let's start off with this. ¿Dónde está el color gris? ¿Dónde está el color gris? First off, can you find that out of all these colors? ¿Dónde está el color gris? Okay. So good. Aquí está el color gris. Or I could also say el color gris está aquí. Okay. ¿Dónde está el color morado? ¿Dónde está el color morado? Good. Aquí está el color morado. Or if you're using this one, el color morado está aquí. Okay. ¿Dónde está el color gris? Aquí está el color gris. ¿Dónde está el color morado? El color morado está aquí. Okay. ¿Dónde está el color verde? ¿Dónde está el color verde? Okay. Aquí está el color verde. El color verde está aquí. Okay. ¿Dónde está el color amarillo? ¿Dónde está el color amarillo? El color amarillo está aquí. O aquí está el color amarillo. Okay. ¿Dónde está el color marrón? ¿Dónde está el color marrón? El color marrón está aquí. El color marrón está aquí. Okay. ¿Dónde está el color anaranjado? ¿Dónde está el color anaranjado? Aquí está el color anaranjado. Okay. ¿Dónde está el color negro? ¿Dónde está el color negro? Aquí está el color negro. O el color negro está aquí. Okay. ¿Dónde está el color azul? ¿Dónde está el color azul? El color azul está aquí.
Or aquí está el color azul. Okay. ¿Dónde está el color rojo? ¿Dónde está el color rojo? Aquí está el color rojo. Or el color rojo está aquí. ¿Dónde está el color rosa? ¿Dónde está el color rosa? El color rosa está aquí. Or aquí está el color rosa. ¿Dónde está el color café? ¿Dónde está el color café? El color café está aquí. Or aquí está el color café. Okay, el color, I'm going to switch things up a little bit here. El color azul está aquí o está allí. Okay, el color azul no está aquí, está allí. El color azul está aquí. Okay. No está aquí. El color azul está allí. Okay. ¿Dónde está el color blanco? ¿El color blanco está aquí? No, el color blanco no está aquí. El color blanco está allí. Está allí. Okay. So aquí está el color blanco. ¿Dónde está el color anaranjado? ¿Dónde está el color anaranjado? Aquí está el color anaranjado. El color anaranjado está aquí. Okay, really quick. Let's just review these super quick. The colors. So, how do you say blue in Spanish? Muy bien. Azul. How do you say red in Spanish? Rojo. Good. Remember that the J makes an H sound and the Z makes a S sound. Azul, not azul. And rojo, not rojo. Okay. How do you say the color yellow? Good. Amarillo. Okay, it's not amarillo. Amarillo, the double L makes like a Y sound. Okay, how do you say white in Spanish? Good. Blanco. Blanco. Remember that the A always makes an A sound. Anco, blanco. It's not blanco or blanco. Blanco. Okay, how do you say black in Spanish? Good. Negro. El color negro. Okay, the E, I don't think we talked about this yet, but the E always makes an A sound in Spanish, so it's negro. Okay, so it's not negro, negro. Okay. All right, how'd you say green in Spanish? Good. Verde. Verde. Remember the V makes like a B sound. B. Verde. Verde. It's a little bit softer than a normal B sound, but verde. Okay, it's not V. Verde. Verde. Okay, what are the two words that mean brown? How do you say brown? Good. Marron or café. Okay, so marron means brown. Café means brown. Remember when you have a double R, that you roll that R? Okay, so marron. Marron. So not marron. Marron. Okay. Also, one thing we haven't talked about in Spanish, the E is never going to be silent. Okay, it always makes the A sound. So cafe. Okay, now in English, you have the word cafe, where that's not silent. But a lot of times with words like this, like cake or take or made, okay, a lot of times when you have an A, then a constant, then an E, the E is silent in English. Okay, however, in Spanish, that never happens. It always makes that A sound, cafe. Okay, so brown, you're going to say marron or cafe.
Okay, how do you say pink in Spanish? The two words that mean pink. Good. Rosa or rosado. Okay. How do you say purple in Spanish? It kind of rhymes with rosado. Purple is morado. Morado. Remember with rosa and rosado, when you have an R right at the beginning of the word, you also roll that R. So rosa, rosado. Same thing up here. You'd say rojo. Okay, rojo. Okay, so purple is morado. Okay, what are the two words that mean orange? Okay, remember one way means the fruit, orange, and some countries use it for the color, but the other one is just the color. Good, so you have naranja, which would also be the fruit in orange, and then anaranjado. So naranja can mean the color orange or the fruit orange. Anaranjado just means the color orange. On that one, remember the J makes an H sound. Okay, naranja. I always mess that up. Naranja and anaranjado. Okay. All right, gray. How do you say gray? Okay, good. Remember it's gris. So remember that the I in Spanish always makes an E sound. Gris. So you're not going to say gris. It's gris. El color gris. Okay, our next question or phrase to help you practice and memorize the colors. This one is you either are going to say puedes ver el color blank. That would be the informal way to say can you see the color blank. Or instead of puedes, you can change the es to an e and say puede. Okay, so puede ver el color blank. That is the formal way to say it. Okay, so if you're trying to be informal and say can you see the color blank, you'd say puedes ver el color blank. If you're trying to be formal, you would say puede. Puede ver el color blank. Okay, but both of those just mean can you see the color blank. So a verb in Spanish, if it ends with es, that means you do the verb, you do the action. Okay, in this case, can, you can. If it ends with an e, that also can mean you do it. So you can. In this case, you can. Okay, or you are able to. Okay, so puedes ver el color blank or puede ver el color blank. Can you see the color blank? Okay, to answer that, you're either going to say sí puedo ver el color blank. Okay, which would mean yes, I can see the color blank. Notice there, this word puedes or puede, that meant can you. The first one is you. But over here, it changes to the word puedo, ending with an O. And that means I can. Okay, so if the verb ends with the O, it means I do it. I can. If it ends with es or e, that can mean you do it. Okay. Anyway, so sí puedo ver el color blank. Yes, I can see the color blank. Or you're going to say no puedo ver el color blank, which would literally mean no, not I can see the color blank. But in English, the way we'd say that is no, I can't see the color blank, or I cannot see the color blank. Okay. Notice there, the puedo also ends with an O. That's why it's I can. Okay. One thing I want to point out here, too, that I don't think we've talked about yet, is in Spanish, to make any verb the negative form of the verb, it's really easy. All you do is put the word no in front of it. Okay. So notice up here that puedo meant I can. But when you put a no in front of the puedo, then in English it's I can't. Okay, literally it's not I can, but in English we'd say I can't. Okay, it's no puedo. And that works with any verb. Like earlier we had veo. Veo means I see. If you say no veo, that would be I don't see. Okay. We also earlier we had es. Let's see. No, we had está. Like donde está el color. So está means like is. Okay, it is. If you say no está, then it means it is not. Okay.
All right, so let's practice these real quick. So, puedes ver el color blank? Can you see the color blank? You would say, sí, puedo ver el color blank, or no, no puedo ver el color blank. Okay, so puedes or puede ver el color azul. Say, sí, puedo ver el color azul. Okay. Puedes ver or puede ver el color anaranjado. Sí, puedo ver el color anaranjado. ¿Puedes ver el color dorado? ¿O puede ver el color dorado? And that one you'd say, no, no puedo ver el color dorado. We haven't learned that color yet. Okay, but just so you know, that means like golden, like a gold color. But you'd say, no, no puedo ver el color dorado. Okay. ¿Puedes ver el color morado? ¿O puede ver el color morado? Sí, puedo ver el color morado. Okay. No puedo ver el color dorado, pero sí puedo ver el color morado. Okay. ¿Puede ver el color gris? ¿O puedes ver el color gris? Sí, puedo ver el color gris. Sí, puedo ver el color gris. Okay. ¿Puedes ver el color café? ¿O puede ver el color café? Sí, puedo ver el color café. Sí, puedo ver el color café. ¿Puedes ver el color marrón? ¿O puede ver el color marrón? Sí, puedo ver el color marrón. Sí, puedo ver el color marrón. Okay. ¿Puedes ver el color negro? ¿O puede ver el color negro? Sí, sí, puedo ver el color negro. Sí, puedo ver el color negro. Okay. ¿Puedes ver el color amarillo? ¿O puede ver el color amarillo? Sí, puedo ver el color amarillo. Okay. Sí, puedo ver el color amarillo. Okay. ¿Puedes ver el color anaranjado? ¿O puede ver el color anaranjado? Sí, puedo ver el color anaranjado. Okay. ¿Puede ver el color café? Sí, puedo ver el color café. ¿Puedes ver el color avellana? No, no puedo ver el color avellana. Okay, so you know that one means hazel, the color hazel. So no, no puedo ver el color avellana. ¿Puedes ver el color rosa? Sí, puedo ver el color rosa. ¿Puedes ver el color rojo? Sí, puedo ver el color rojo. Okay. ¿Puede ver el color blanco? Sí, puedo ver el color blanco. Okay, I'm going to move on, but if you don't have these phrases down, I would come back at some point, or maybe do it right now, back it up and watch this part again.
Those are some good phrases to know. Puedes ver, like, can you see? That's a phrase you would use fairly often in Spanish. Can you see that person over there? Can you see me? Can you see our son? Etc. Okay, so that's a good one to know. And just puedes, can you? That's a phrase you're going to use a lot. Can you see this? Can you do this? Can you drive a car? Can you buy me lunch today? Okay, so that's a good word to know. Puedes or puede. Can you? Okay. Ver, also to see, that's a common verb in Spanish, right? Like we had earlier, ves, que ves? What do you see? And veo, I see, right? You use that a lot. Do you see that? It's kind of the same as saying, can you see, right? If you say, do you see? Can you see or do you see? Do you see that? Do you see our son? See that red thing over there? Etc. Okay. Anyway, these are good phrases to know. Puedes ver el color blank. Si puedo ver el color blank. Or no, no puedo ver el color blank. Okay. Let's review these really quick. Blue in Spanish, azul. Red in Spanish, rojo. Yellow in Spanish, amarillo. White in Spanish, blanco. Black in Spanish, negro. Green in Spanish, verde. Brown in Spanish, marrón. Or the other word, café. Good. So brown in Spanish can be marrón or café. Okay, pink in Spanish can be rosa or, good, rosado. So pink can be rosa or rosado. Okay, purple in Spanish, morado. Good, morado rhymes with rosado. Rosado means pink, morado means purple. Okay, orange in Spanish, naranja. Good. Or the other word, anaranjado. Good. Remember that one also has two. So orange, you can say naranja, or you can say anaranjado. Okay, gray in Spanish. Good. Gris. Gris. Good. So I hope by now you're getting those colors down, and that you're getting faster at recalling them and being able to get them down. Okay. I think, yep, looks like I have one more, hopefully only one more slide here with things to practice the colors. Okay, so this phrase, puedes tocar el color, or puede tocar el color. So remember this word, the informal way to say it, puedes. That means can you. Formal way to say it is puede. It also means can you. Okay. Tocar means touch. El means the, color means color. So that phrase, puedes tocar el color, or puede tocar el color, would be, can you touch the color blank? Okay. To answer it, you're either going to say, sí puedo tocar el color blank, which would be, yes, I can touch the color blank. Okay. Or you would say, no, no puedo tocar el color blank, which literally means no, not I can touch the color blank, but in English we would say, no, I can't touch the color blank. Okay. So on this one, if you can, I want you to either touch the screen to touch the right color, or if you're listening to this as you're out and about doing something, try to find the color and touch something that is the correct color. Okay. So, puede tocar, or puedes tocar el color gris. Okay, so you need to touch this one. Sí, puedo tocar el color gris. Okay. Or if for some reason you can't touch it right now, you'd say, no, no puedo tocar el color gris. Okay. Puedes tocar el color morado, or puede tocar el color morado. So if you can't touch it right now, you can say, sí, puedo tocar el color morado.
If you can't touch purple right now, you can say, no, no puedo tocar el color morado. Okay, ¿puedes tocar el color rojo? Or puede tocar el color rojo? Rojo. Okay, if you can't do it, sí. ¿Puedo tocar el color rojo? If you're not able to touch the color red right now, no, no puedo tocar el color rojo. Okay. ¿Puedes tocar el color verde? Or puede tocar el color verde? Okay, if you can't touch the color green, you can say, sí, puedo tocar el color verde. If you can't do it right now, you're going to say, no, no puedo tocar el color verde. Okay, next. ¿Puedes tocar el color anaranjado? If you can touch the color orange, you can say, sí, puedo tocar el color anaranjado. If you can't, you're going to say, no, no puedo tocar el color anaranjado. Okay, ¿puedes tocar el color café? Or puede tocar el color café? If you can't touch the color brown, you're going to say, no, no puedo tocar el color café. But if you can touch it, you're going to say, sí, puedo tocar el color café. Okay, ¿puede tocar el color negro? Or puedes tocar el color negro? If you can, you're going to say, sí, puedo tocar el color negro. If you can't touch it right now, you're going to say, no, no puedo tocar el color negro. Okay, ¿puede tocar el color blanco? Or ¿puedes tocar el color blanco? Okay, if you cannot do it, you're going to say, no, no, no puedo tocar el color blanco. But if you can touch the color white, you're going to say, sí, puedo tocar el color blanco. Okay, okay, I think we're good on that one. Same thing there, though. If you feel like you need some more practice, go ahead and pause this and keep practicing it with yourself, or go back and review it and practice some more. Okay? Okay, let's go through the colors real quick, starting with this one. How do you say blue in Spanish? Good. Azul. How do you say red in Spanish? Rojo. Good. Yellow in Spanish. Amarillo. White in Spanish. Blanco. Black in Spanish. Negro. Green in Spanish. Verde. Brown in Spanish. Marrón or café. Good. There's two words that mean brown. Marrón or café. Okay, pink in Spanish. Rosa or rosado. Good. That one also has two words. Pink in Spanish is rosa or rosado. Okay, purple in Spanish. Morado. Good. Orange in Spanish. Naranja or anaranjado. Good. That one also has two words. Orange in Spanish is either naranja or anaranjado. Okay, good. Gray in Spanish. Gris. Good. Gris. Okay, if I'm not mistaken. No, looks like we do have a little bit more here still with the colors. Okay. Oh, I thought that we did this one already. Oh, okay. Yeah, sorry. I forgot what this one is. Okay. So, this is the same question again. ¿Qué ves or qué ve? Okay. Do you remember what that means? I think we had that earlier. Or maybe I'm mistaken. Anyway, remember, ¿qué means what? Ves is you see. So this is, in English, it's going to be what do you see? That's the informal way to say it. ¿Qué ves? If you want to make it formal, you say ¿qué ve? What do you see? Okay. So ¿qué ves? What do you see? ¿Qué ve? What do you see? Okay. To answer that, you're going to say veo and then fill in the blank with what you see. Okay. So, and veo, remember if it ends with an O, a verb that ends with O, that means I do it. I see.
Okay, veo, I see. Puedo, I can. I'm trying to think if we had anything else yet. Anyway, those ones so far. Anyway, if it ends with the O, it means I do it. Okay, so veo, I see. Okay, so que ves or que ve, what do you see? To answer, you say veo, I see blank. Okay, so I'm going to show a picture and ask you what do you see. You're going to tell me what you see. Okay, so que ves or que ve? Veo una casa gris. Good. Veo una casa gris. Okay. ¿Qué ves? Or qué ve? Veo dos casas grises. Remember, they have to make the color plural because we changed it to houses, which is plural. Okay, so, for example, veo una casa gris, but veo dos casas grises. Okay? All right. Next one, ¿qué ves? Or ¿qué ve? Veo una casa azul. Or you could also say, veo dos casas grises y, which means and, una casa azul. Okay? Veo dos casas grises y una casa azul. Veo dos casas grises y una casa azul. ¿Qué ve? Veo dos casas grises y una casa azul. ¿Qué ves? Veo dos casas grises y una casa azul. Okay, good. Okay, ¿qué ve? Or ¿qué ves? Veo un carro rojo. Good. ¿Qué ves? Veo un carro rojo. ¿Qué ve? Veo un carro rojo. Okay, ¿qué ves? Or ¿qué ve? Just down here in this part. Okay, veo dos carros rojos. Veo dos carros rojos. Okay, so now tell me everything this time. ¿Qué ves or qué ve? Veo dos casas grises y una casa azul y veo dos carros rojos. Okay. ¿Qué ves or qué ve? Right here. Veo el color amarillo. Good. So, ¿qué ves or qué ve? Veo el color amarillo. Okay, now tell me everything on the page. ¿Qué ves or qué ve? Veo dos casas grises y una casa azul. Veo dos carros rojos y veo el color amarillo. Okay, good. Okay, ¿qué ves or qué ve? What does that mean? That means what do you see? Que ves is the informal way. If you're being informal, saying what do you see, you say que ves. Que ve is the formal way to say it. Okay? To answer it, you're going to say veo blank, which means good. I see something. Remember, if the verb ends with O, that means I do it. I see. Veo ends with O, so it means I see. Okay, so que ves, what do you see? Que ve, what do you see? Veo blank, I see blank. So, que ves or que ve? Veo una casa blanca. Una casa blanca. Okay, and remember you have to say blanca instead of blanco because casa is feminine. So it's una casa blanca, not una casa blanco. Okay. Remember also that the noun goes before the adjective. So that's why you're saying una casa blanca, not una blanca casa. Okay. All right. So que ves or que ve? Veo una casa blanca. Okay. Que ve or que ves? Veo una casa gris.
Or you could say, veo una casa blanca y una casa gris. Okay, ¿qué ves or qué ve? Veo una casa gris. Okay, ¿qué ves or qué ve? Veo una casa azul. Okay, or you could say, veo una casa blanca y una casa gris y una casa azul. Okay, so veo una casa blanca, una casa gris y una casa azul. Okay, ¿qué ves or qué ve? Veo un carro rojo. Okay, veo un carro rojo. Or you could say, veo una casa blanca, una casa gris, una casa azul y un carro rojo. Or another way to say that, you could say, veo una casa blanca, veo una casa gris, veo una casa azul y veo un carro rojo. Okay, ¿qué ves or qué ve? Veo un carro verde. Good. Or veo un carro rojo y un carro verde. Okay. So, ¿qué ves? Veo un carro rojo y un carro verde. ¿Qué ve? Veo un carro rojo y un carro verde. Okay. Or if you're talking about everything on the page, you could say, if I say ¿qué ves or qué ve? You could say, veo una casa blanca, una casa gris, una casa azul, un carro rojo y un carro verde. ¿Qué ves or qué ve? Veo el color negro. Good. Veo el color negro. Okay. Or you could say, if I ask ¿qué ves or qué ve? Veo una casa blanca, veo una casa gris, veo una casa azul, veo un carro rojo, veo un carro verde y veo el color negro. Good. Okay, ¿qué ves or qué ve? Sorry, ¿qué ves or qué ve? What does that mean? What do you see? Okay, ¿qué means what? Ves means do you see? Ve means do you see? Okay. One thing we haven't talked about yet with that. Ves also just means you see or you do see, and ve also just means you see or you do see. What changes the order on those is that it's a question. So instead of you do see, now we're saying do you see? And that actually changes in English. The reason that order changes is because in English, when you make it a question, you change the order and say do you see instead of you do see. Okay. Anyway, que ves, what do you see? Que ve, what do you see? Que ves is informal. Que ve would be formal. To answer it, what do you say? Good. You say veo blank. What does veo blank mean? Good. That means I see blank. Okay. So, ¿qué ves or qué ve? Veo una casa rosa. Or you could also say veo una casa rosada. Okay. So, ¿qué ves or qué ve? Veo una casa rosada. Okay. ¿Qué ves or qué ve? Veo dos casas rosadas. Veo dos casas rosadas. ¿Qué ves? Veo dos casas rosadas. ¿Qué ve? Veo dos casas rosadas. Okay, remember, it has to be rosadas, not rosados, because casas is feminine, so you have to make that feminine. Okay? All right. ¿Qué ves or qué ve?
Veo una casa café. Or veo una casa marrón. Okay. Or you could say veo dos casas rosadas y una casa café. Okay. So, ¿qué ves or qué ve? Veo dos casas rosadas y una casa café. Okay. ¿Qué ves or qué ve? Veo un carro azul. Good. ¿Qué ves or qué ve? Veo dos carros azules. Remember, you have to say azules to make it plural instead of just azul, because carros is plural. Okay, or you can say the whole thing. Veo dos casas rosadas. Veo una casa café. Y veo dos carros azules. Okay, ¿qué ves or qué ve? Veo el color morado. Good, veo el color morado. The whole page, you'd say veo dos casas rosadas. Veo una casa café. Veo dos carros azules. Veo el color morado. Okay, ¿qué ves or qué ve? What does that mean? Good. What do you see? To answer it, what do you say? Good. You say veo and then fill in the blank. What does that mean? Good. That means I see something. Good. So, ¿qué ves or qué ve? Veo una casa roja. Okay, ¿qué ves or qué ve? Veo una casa. It's feminine, so how do you make orange feminine? Anaranjada. Good. So veo una casa anaranjada. ¿Qué ves or qué ve? Veo una casa anaranjada. Okay, ¿qué ves or qué ve? Veo una casa. How do you make it feminine for the word yellow? Amarilla. Good. Veo una casa amarilla. Next on this one, we're going to say all three of them. Okay. So, ¿qué ves or qué ve? Veo una casa roja. Veo una casa anaranjada. Y una casa amarilla. Good. So, ¿qué ves or qué ve? Veo una casa roja, una casa anaranjada y una casa amarilla. Okay, ¿qué ves or qué ve? Veo un carro rojo. Good. Notice up here we had una casa roja because casa is feminine. You have to make red feminine, roja. But down here, un carro rojo, because carro is masculine, so you have to make red masculine, rojo. Okay? So una casa roja, un carro rojo. Okay, ¿qué ves or qué ve? Veo un carro rojo. Good. Okay, ¿qué ves or qué ve? Okay, veo un carro. How do you make yellow masculine? Because carro is masculine. Good. Amarillo. Okay, veo un carro amarillo. Okay, so veo un carro rojo y un carro amarillo. So up here we said casa amarilla because casa is feminine. Down here you're saying carro amarillo because carro is masculine. Okay, so amarilla, amarillo. Roja, rojo. Okay, good. So ¿qué ves or qué ve? Veo un carro rojo y un carro amarillo. Okay, ¿qué ves or qué ve? Veo el color verde. Good. And if you tell me that whole page now. ¿Qué ves or qué ve? Veo una casa roja, una casa anaranjada, una casa amarilla. Veo un carro rojo y un carro amarillo, y veo el color verde. Good. Okay, that's the end of that one. And hopefully that gave you a lot of good practice with the colors and taught you some phrases you can use to associate with the colors. So seeing colors, touching colors, telling where a color is. Hopefully those are helpful to you as well. Okay, thanks for joining us. Please continue to watch the playlist to get to the next lesson. But I hope you enjoyed this one, and we'll see ya
next time on the next lesson.